Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again. How are you this morning? I hope you are all fine. Okay, today we will learn about role playing. This is for 7th grade second semester. You can open your book page 64 halaman 64 di situ ya. Halaman 64, 65 dan juga halaman 66 ya. Now listen to me. We will play the roles of the speakers in the conversation about Edo's notebook. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher. Sentence by sentence. Jadi nanti kalian menirukan ya, mendengarkan dan menirukan percakapan. Setelah saya bacakan, baru kalian menirukan kalimat demi kalimat. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Setelah itu, kalian akan mencoba untuk bermain peran untuk mempraktekkan percakapan, ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan atau mengucapkan kalimat itu dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kalau menemukan kesulitan, kalian menemui guru untuk minta bimbingannya. Seperti itu ya. Next. For the first conversation, untuk percakapan yang pertama ya, silakan dilihat di situ. Follow me, tirukan semuanya nanti ya. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Bisa? Bisa menirukan ya? Silakan ditirukan suara saya ya. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No, the ribbon is white. There's a sticker on the cover. It's shiny, white, round, with a picture of eagle's head. It must be the one over there, on the teacher's desk. Yes, you are right. Thank you. Ya, baik. Itu mendeskripsikan sebuah buku ya. Sudah ditirukan dengan benar ya? Oke, next. Kita coba untuk memahami percakapan itu. Edo mengatakan ya, apakah kamu melihat buku catatan saya? Saya meletakkannya di bangku saya, tapi sekarang nggak ada di sana. What does it look like? Seperti apa itu? It's thick, tebal. It has blue and hardcover. Warnanya biru dan covernya keras. Covernya keras itu ya. Does it have a pink ribbon separator? Apakah punya pemisah pita berwarna pink? Ini? Bukan. Pitanya itu berwarna putih. There's a sticker on the cover. Ada stikernya di sampulnya. It's shiny. Terang, bersinar, putih dan bulat dengan gambar elang, kepala elang gitu ya. It must be the one over there. Itu mungkin yang ada di sana.
di mejanya guru. Yes, you are right, thank you. Ya benar, kamu benar. Terima kasih. Seperti itu ya. Mendeskripsikan buku yang dicari. Seperti itu. Now we will play the roles of the speakers in the conversation about a pair of shoes. Here are what we will do. We will walk in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Seperti tadi ya. Pertama, hati-hati, dengarkan dan tirukan percakapan oleh gurumu. Kemudian kalimat demi kalimat. Kemudian kalian mempraktekkan bermain peran tentang pembicara dalam percakapan itu. Kita akan mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar. Seperti itu. Yang penting membaca itu benar. Conversationnya. Next. Nah, di sini silakan itu halaman 63. Mohon maaf ya, terbalik ke belakang. Next. 63 ya. Anna mengatakan, listen to me. It is easy to find your house. I think it is. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There is a tree in front of every house. But we have 2 trees side of my house. One of them is an orange tree. It is near the small bridge on Amarillo Street. Yes, my house has curtain from Lombok hanging on the window. It is have beautiful motif. But when the door is open, we can't see it from the street, can we? You are right. Okay. In front of my house, there is also a big stone. Some children often sit and play there. Okay, I'm sure we will find it. Nah, di situ mendeskripsikan rumah di dalamnya, baik itu di dalamnya dan juga di luarnya. Nah, nanti silakan coba untuk bermain peran untuk mempraktekkan yang jadi Ana dan jadi Lina. Silakan ya dengan temannya mempraktekkan percakapan ini. Ini mudah untuk menemukan. Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? Saya pikir iya. Saya tinggal di komplek perumahan baru, sehingga semua rumahnya kelihatan sama. They all have a blue roof. Semuanya punya atap berwarna biru. And no fence, nggak punya pagar. They are all white and gray. Warnanya semua putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Ada pohon di depan rumah masing-masing ya. But we have 2 trees side of my house. Tapi di rumah kami ada 2 pohon di samping rumah kami. One of them, satu dari mereka adalah pohon jeruk. Is it near the small bridge on Amarillo Street? Apakah di dekat dengan jembatan kecil di Jalan Amarillo? Yes, my house has curtain from Lombok hanging on the window. Ya, rumah saya memiliki gorden dari Lombok yang bergantung pada jendela. It is have beautiful motif.
Motifnya cantik. But when the door is open, we can see it from the street, can we? Tapi kalau pintunya terbuka, kita tidak bisa melihat dari jalan, bukan? Yes, you are right. Ya, kamu benar. Oke. Di depan rumah kami, rumah saya, ada juga batu besar. Beberapa anak sering duduk dan bermain di sana. Oke, I'm sure I will find it. Baiklah, saya yakin saya akan menemukannya. Nah, di situ ya, nanti silakan dipraktekkan. Yang bawah juga ya, silakan dipraktekkan dengan temannya. Saya beri contoh sedikit percakapannya. Listen to me. I'll leave for Bali tomorrow. What souvenir do you want me to buy you? Wow, thanks. That's very mindful of you. What if you buy me a t-shirt? What kind of t-shirt? I want a white t-shirt with short sleeves. I like a sporty and casual one. Alright, do you want a plain one? No, not a plain one. I want one with a picture. A small one in the front. It should be a picture of anything about Bali. Sure, tentu saja. Nah, saya akan berangkat ke Bali besok. Souvenir apa yang kamu ingin saya belikan untukmu? Oh, terima kasih. Itu sangat mindful of you. Kamu sangat baik ya. What if you buy me a t-shirt? Bagaimana kalau kamu membelikan saya kaos? What kind of t-shirt? Kaos seperti apa? I want a white t-shirt. Saya ingin kaos berwarna putih. Dan juga lengannya pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan casual, yang biasa dipakai sehari-hari ya. Alright, baiklah. Do you want a plain one? Apakah kamu pingin yang yang polos? No, not a plain one. Bukan yang polos. I want one with a picture. Saya ingin ada yang ada gambarnya. A small one, yang kecil di depan. It would be a picture of anything about Bali. Itu seharusnya sebuah gambar tentang Bali. Sure, tentu saja. Seperti itu ya. Next. Nah, this is about the shoes. Yang ini ada di halaman 67 ya. 67, silakan dibuka ya. Saya beri contoh percakapannya. I went to the market in the big shoe shop near the barber shop. I saw many beautiful shoes. I'm sure you all like them. Really? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. There are beautiful plastic shoes there, different colors. Some have holes and some have flowers in the front. Some are plain with nothing on them. I need shoes with a strap and open in front like sandal. Baik, silakan itu nanti dilanjutkan sendiri ya. Mohon maaf untuk tugas daringnya. Silakan mengerjakan nanti halaman 68 di situ ya. My brother and I blank to the school together every morning. Silakan pilihannya ada di bawahnya. Di situ dipilih apa jawabannya. Kalau give itu artinya memberi, waters artinya menyirami, buy artinya membeli, wash artinya mencuci, cooks apa cooks? Iya, memasak.
Sweeps artinya menyapu. Go artinya pergi. Help artinya menolong. Play artinya bermain. See, melihat. Nah, kira-kira yang cocok untuk number one itu apa ya? My brother and I blank to the school together every morning. Iya, jawabannya go ya. Saudara laki-laki saya dan saya pergi ke sekolah bersama-sama setiap pagi. Kemudian yang nomor dua, I blank some books and pen in the bookshop. Saya titik-titik beberapa buku dan pulpen di toko buku. Apa kira-kira jawabannya? Iya, buy, membeli. Nah, nanti silakan diisi sendiri ya sampai nomor 10. Okay, thank you. Is there a question? If you have a question, you can ask me by sending a message about the question. Okay, I think that's enough. Thank you. Bring your bright future by a lot of reading and learning. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.